chapter 17 probability 1. probability 1 لانه مثل ما اتفقنا في هن مقسمينه درسين. probability 1 chapter 17 and probability 2 chapter 27. في chapter 17 probability 1 بس definitions. يعني شو معنات experiment وهلا رح نشرحهم هلا. the meaning of experiment, outcome, the sample space, the meaning of event, the meaning of impossible event, the meaning of certain event, the meaning of or operations on events اللي هن complement, union, intersection, plus واحدة تانية بعد اللي هي mutually exclusive events. mutually exclusive events, the meaning of mutually exclusive. Okay. بس تعرفها وبعدين we are going to move to the exercises. Now, in chapter 27, we are going to study how to find the probability. How to find probability of events. Okay. طيب طبعا topic probability الهدف انه to find the probability. بهذا التوبيك is how to find the probability. بس طبعا الواحد لحتى يعرف يطلع ال probability بده يكون فهمان الايفنت صح، بده يكون فهمان الكونسبت، الاكسبيرمنت، كل شيء هالتفاصيل هودي لازم يكون فهمانها وبعدين find the probability. اوكي. هلا نحن على حسب وقتنا شو بيسمح لي اللي يعني بتجي لنا اكيد بندرس التو تشابترز بس شو سمحنا الوقت مضطرين يعني. اوكي. وهذا طبعا هذا التوبيك بيكمل معكم نكست يير بثلاثه اذا بدكم الاس اي والاس والجي اس اللي انتم رايحين عليهم. اوكي. وثلاثتهم توبيك كثير مهم ونفس التوبيك conditional probability next year are going to study it. يعني بيجي عليه تقريبا شي 4 علامات تقريبا هيك اجمالا صارت العاده يعني او جرت العاده. طيب بنبلش بالاوبجكتيفز تبعنا in this lesson. random experiment. The meaning of a random experiment. راح نشتغل باكزامبلز. بدك نكتب معك بس قبل ما تبلش. نعم. ما سمعت. نكتب معك؟ لا 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 لا. Don't write anything. Just understand. لأنه هذا الدرس مثل الدرس اللي قبله. You have to understand. You have to understand. لأنه مثل الدرس اللي قبله خيي بكتب بالنهاية آخر شيء الأنسر هو عبارة عن نمبر. يا إما بكتب 26 times 25 times 24 times 23 times 22 or you write 26 times 26 times 26 times 26. طيب أيها الصح؟ ليش هيدي هون صح وهيدي هون غلط؟ إذا مش مفهوم السؤال بنفسه ما راح يعرف التلميذ ليش. يعني إذا مش فهمانه ما راح يعرف ليش. راح يشوف بس نمبر وإذا بيقرأ النمبر ما بيفهم. إذا بيقرأ النمبر إنه مثلا 26 to the power 5 وحد منها وحدة ثانية 26 p 5 يا أخي ليش هون 26 p 5 وهون 26 to the power 5؟ لأنه في الكونسبت مش مفهوم. فهون نفس الموضوع بدي إياكم تفهموا فهم. يعني مشكلتهم هون البروبابيلتيز إن بهالقصص هون. انه اذا التلميذ ما فهم الاكسرسايز ما فهم الاكسبيرمنت كله سوا من الاساس بتلاقي ضاع بكل الاكسرسايز. اذا فهمه بتلاقيه خاتم باصبعه. بتلاقي الاكسرسايز خاتم باصبعه ولا ابيخ من هيك. طيب experiment. To give an example. Rolling a die is an experiment. Random experiment. Random يعني ما في شيء معلق فيها انه مثلا roll a die في هيك شيء condition انه خي ما بعرف كيف انه مثلا هذا الفايف بلا ما يطلع فايف بدنا زعبره يعني. Toss a coin 3 times. This is an experiment. A jar that contains 7 black marbles and 2 white marbles. Select the 3 marbles from this jar, one after another without replacement. What I said is an experiment. It is an experiment. Select the 3 cards of the playing cards, standard deck of cards, simultaneously. Simultaneously, it means selected in one hand. يعني حتى هي. For example, you have a jar, 7 black marbles and 2 white. Select the 3 marbles one after another without replacement. And you select one marble and then you select the second and then select the third.
Select the 3 marbles one after another with replacement. You select a marble, record the color, and then replace the marble again. Then select another marble, record the color, and then replace the marble again. And then select the third one with replacement. How the 3 هن different. وحدة simultaneously يعني حط ايدك واسحب 3 مع بعض. One after another وحدة. هاي كلمة one after another or in succession يعني وحدة. Here we have 2 cases with replacement without replacement. بتسحب وحدة بترجعها بترجع بتسحب وحدة ثانية أو بتسحب وحدة بتحطها على جنب بعدين بتسحب وحدة ثانية. هودي كلياتهم بيفرقوا عن بعض بس كلياتهم هودي هن random experiment. Random experiment. Let's say roll a die and toss a coin. بتزيد زهر بنفس الوقت هيدي الكوين you toss the coin. هيدا experiment. roll a die 3 times. هذا كلهم experiments. طيب ناخذ الاكزامبل البسيط. Okay, let's say roll a die. Rolling a die. Roll a die. Experiment. طيب if you roll a die, what would you get? What would be a set of possible outcomes? Yes? أستاذ 6. كيف يعني 6؟ بس شو هن؟ شو هن؟ If you roll a die, what is the possible outcome? استاذ هول النمبرز 5 4 8 8 6 يعني if you roll a die, the possible numbers 1 2 3 4 5 or 6. Each one of them هي outcome. And 1, it is an outcome. 2, this is an outcome. 5 6 7 or 5 6 only. 4 3 هي كل وحدة منهم هي outcome. كلهم سوا بنسميه sample space. Sample space denoted by omega. Another example, let's say if you toss the coin twice, toss a coin twice, 2 times. The set of possible outcomes are 4. Head, 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 tail, tail, head, tail, tail. Each one of them, it is a single outcome. كلهم سوا هو sample space. يعني the set of all possible outcomes. The set of all possible outcomes. Of course, here the number of possible outcomes, tossing a coin 2 times, 2 to the power 2. يعني 4 outcomes. لأنه لكن هو 4. If you toss a coin 3 times, number of possible outcomes هن 2 to the power 3, which is 8. الoutcomes شو هن؟ head, head, head. حطيناهم مرة الماضية إذا بتتذكر. Head, head, tail, head, tail, head, head, tail, tail, head, or tail, head, head, etc. We have 8 possible outcomes. هذول كلهم سوا نسميه sample space. Okay? فإذا if you roll a die, the possible outcomes يعني 1 to 6 okay هاي السات كلها سوا بنسميها sample space. So a sample space, it is the set of all possible outcomes of a random experiment.
صير the experiment roll a die. هذا الاكسبيرمنت. This is the experiment. To roll a die. The set of possible outcomes. How the possible outcomes? The set of possible outcomes. ننم the sample space. في شيء ما يقال هلا فيها يسوع؟ لا. طيب, if I said in this exercise or this example, this experiment, roll a die and consider set A, which is set or getting even number, set of even numbers طبعا in the die. Or if you want, roll a die, event A, the number is even. طيب يعني من هي ال A؟ يعني 2 4 6 2 4 6 3 choice. 2 4 6. هيدا ال A بنسميه event. هيدا event حدث from this experiment. Event, it is a subset of the sample space. An event هو subset of the sample space. يعني هو set of outcomes. For example here, A, the number is even. يعني 2 4 6. Event B, the number is odd. The number is odd. شو يعني the number is odd؟ يعني 1 3 5. Event C, the number is prime. شو يعني prime؟ Divisible by 1 and itself. 2 3 5. 1 is not prime. Huh? 4 is not prime. هيدا ال 1 ما نسميه شيء. نحكي عن prime numbers 2 and above. 4 6 2 3 and 5. هودي هن ال prime numbers. 4 is not prime, divisible by 2. And here also 6 is divisible by 2 and by 3. Okay. Like for example, event D, the number is a multiple. The number is a multiple of 3. Again, multiple of 3 can be divisible by 3. Then 3 and 6. Okay. Event E, the number is more than 3. يعني more than 3. يعني 4 and above. 4 5 6. كلهم هودي هن events. Okay. The outcomes here, set of outcomes, it is part of the sample space. It is part of the sample space. Another example. Let's say tossing a coin twice. Toss a coin 2 times. Right. The sample space, as we just said, head, tail, head, tail. And here, for example, event A, getting head only 1 time. شو يعني only 1 time؟ يعني هاي. This is an event. Head, tail, head. It is a subset of the sample space. It is subset part of the sample space. Could be equal to the sample space. Or could. Right. Let's say event B, getting at least 1 head. Getting at least 1 head. 1 head or 2 heads. That means 1 head or 2 heads. شو يعني؟ 1 head يعني head tail or tail head. يعني here the first coin shows head, the second one shows tail, or the opposite, tail, head, or 2 heads يعني أول وحدة head, ثاني وحدة head.
This is a event of this experiment. Clear? انت قلت لنا فيها تكون equal، كيف يعني؟ كيف equal؟ شو يعني فيها؟ كيف يعني equal؟ مثلا جيت قلت لك هون at least 0 هاد. شو يعني at least 0 هاد؟ 0 1 2 يعني يا اما تيل ما فيها هاد، او هاد تيل هاد، او 2 heads هاد يعني طلعت هي ذات السامبل سبيس. او جيت قلت لك مثلا هالاكزامبل toss a coin sorry rolling a die roll a die. جيت قلت لك مثلا event f the number is less than 10. طيب شو يعني less than 10؟ ما كلهم less than 10 يعني 1 2 3 اوكي 4 5 4 5 6 6 اللي هو السامبل سبيس كله سوا. اوكي فممكن تكون السامبل سبيس كلها سوا. اوكي واضح اللي عم نحكي؟ Another example. واضح. Let's say roll a die twice. وبرجع بعيد بذكر شغله، كل هول الاكزامبلز اللي انا عم بحكيهم هن اكسرسايزز. يعني هلا بتشوف الاكسرسايزز مثل اشكال هيدا، اشكال هول اللي نحن عم نحكيهم، هودي الاكسبيرمنتس اللي انا عم بحكي عنهم، roll a die, toss a coin, roll a die 2 times, or toss a coin 2 times, whatever. هودي كلياتهم هول الاكسبيرمنتس وهيك بيجوا الاكسرسايزز. طيب roll a die twice. طبعا هون the set of outcomes will be an ordered pair. يعني مثلا for example 3 5 شو معناتها؟ انه اول كوين سوري اول داي shows 3 ثاني واحد shows 5. اوكي طيب جيت قلت لك مثلا event A بلا هيدي the sum of the numbers or the sum of dots بدك اياه is dots T or double T I don't know dots لا T واحدة I guess. طيب the sum of the dots is 5. انت حطيت من عندك 3 5 فوق. for example A. اوكي. هذا one of the outcomes. أنا قابلكم إنه when you roll a die twice outcome راح يكون هو عبارة عن ordered pair. مثل for example 3 5 يعني أول واحد 3 ثاني واحد 5. هاي example. طيب جيت قلت event A the sum of the dots is 5. يعني أول die راح يطلع عندي ما بعرف 1 dot 2 dots or 3 dots for example. ثاني واحد مثلا 2 dots. Here the sum is 5. طيب the sum is 5. طيب شو يعني؟ يعني يا بيكونوا 1 4 يا بيكونوا 1 و 4 او بيكونوا 2 3 او بيكونوا 3 2 او بيكونوا 4 1. في غير هيك؟ So this is an event. The sum of the dots is 5. So 1 4 and the first die shows 1, the second one shows 4 or 2 3 or 3 2 or 4 1. Right? ما في عندنا 0 5 او 5 0 مثلا 5 0 هذا السم equal 5. كيف زيرو؟ ما فيها ما في زيرو. يعني نحن بنحط لك كل الاوبشنز على الانتر. اوكي مفهوم شو يعني experiment؟ مفهوم شو يعني sample space outcome event؟ مفهوم. طيب particular events اللي هن certain event impossible event. طيب مثلا in rolling a die نرجع له rolling a die. طيب إذا جيت قلت لك the number is a multiple of 7.
can you get from the die a number which is a multiple of 7? لا. مش multiple of 7 شو هن؟ 0 7 طبعا خلينا نحكي عن positive 0 7 14 whatever. انت بيطلع عندك شي number more than 7 بالاساس؟ ما في. يعني 1 is not a multiple of 7, 2 not a multiple of 7, 3 4 5 6 each one of them is not a multiple of 7. So we say that this event is impossible event. Impossible. ما بيتحقق. يعني it's impossible to roll a die and you get a number which is more than 7 or multiple of 7. It's impossible. Hey, this event will not occur. We say يعني impossible event. It means that this event will not occur. Okay. طيب, for example here, the number is odd. It may occur. There is a chance so that the number is odd. وهذا اللي نحن بنحكي عنه بعدين. لو finding the probability. يعني the chance that this event will occur. يعني شو احتمال انه هذا النمبر يطلع odd؟ شو الاحتمال انه هذا النمبر يطلع multiple of 3؟ يم؟ طيب when I say impossible event يعني خي هيدي محسومه ما will not occur. Will not occur. يعني مثلا select a student from grade 11 وجيت قلت لك event A this student or the age of the student is less than 10. ما فيش مستحيل. It's impossible event. لا يا اخي كل students in the age is more than 10 or 10 or more مش ظابطه. Okay. طيب. If I say for example here in the same example here, same experiment rolling a die and here we have the outcomes. As I said here in event F, the number is less than 10. مع الأكيد the number is less than 10. Yeah, this event will occur. We say that event F is a certain event. Certain event or this event is certain. It means that it will occur. يعني على الأكيد النمبر اللي رح يطلع معنا will satisfy this statement. يعني will be less than 10. هاي بنسميها certain event. This event is certain. In this case, for the impossible event, the sample space is empty. Sorry, the event is empty. يعني وين نكتبه؟ نشوف شو بحال. هذا بيكون the certain event. Certain event it is equal to the sample space. طيب جيت قلت لك event G. The number is more than 7. It's impossible. We say phi empty set. Impossible event. It's impossible event. يعني for sure this event will not occur. ما بيمشي. واضح اللي عم نحكي؟ Do you have any questions؟ شو يعني experiment؟ شو يعني outcome؟ شو يعني sample space؟ شو يعني event؟ And the two particular events اللي هن certain event وال impossible event. في حدا عنده أي سؤال عنهم؟ أنا لا.